walikuwa wamepewa tayari. Utu wao ukafunga njia. Enda uliza Daudi alikuwa mtoto, kijana miaka 16, anaenda vitani, anakutana na mzee, jitu la mtu lililopigana kutoka akiwa mtoto, anabeba vyombo vyake vyapita, kila akutana naye anatetemeka. Lakini kijana alipofika akamtazama, akasema naja kwa jina la Mungu wa Israeli. Hiyo ni nature aliyekuwa amejenga. He became bigger than the giant. Are you here? Naye Saul akawa panzi. Because jamaa yule akirundi toka vitani akiwa na kichwa, wanawake walianza kuimba wimbo. Saul ameua maelfu yake, lakini Daudi ameua maelfu na makumi maelfu. Siku hiyo Saul akatafuta upanga ya Daudi. Can you imagine a boy has now started fighting with the king? Wametoshana aje? The king has reduced himself. He has reduced himself from within. Katika Kristo, Mungu alitarajia akulete katika kuishi ndani yake, kutembea ndani yake na kujenga utu wako ndani yake. Do you know the sorcerers what they do? Ili mganga afauli kuwa mganga na aweze kuwa na nguvu za mganga, lazima apeane mwili wake, roho za waliokufa siketi siingie ndani yake. Ili mwili wake uache kuwa wake, ndani yake kuishi maroho mwingine, mpaka afike kiwango kuwa kama mzimu. Mwingine anaenda analala kaburini, unasikia ako kaburini pamoja na aliyekufa, analala siku 14. Anapeana mwili wake ili maroho ya waliokufa yaingie, mpaka afike kiwango macho yake yageuke awe si mwanadamu tena. Kwa hivyo atembea hapo, akiketi na wewe, unasikia uvuli wa maroho yale, unasikia, unauliza ni nani? Ni nini huyu mtu ako nacho? Huyo ndiye mganga. Najua hatujawahi kujua uganga ni nini. Huyo ndiye mganga. Hivyo ndivyo Farao alikuwa. Because the world understood there is a dimension of human doings that require a spiritual touch for it to be perfected. And because they are enemies of God, they went to look for the devil to fill it up. But you who is born again, you are given a rare opportunity. A rare opportunity to
to maintain your human nature, but also allow God to live in you. Hautaonekana musimu, hata take over your mind. You will just walk allowing him to use you. Lakini aingiae kaburini, the spirit takes over his mind and his soul and his body. And they torture. Niliona mse moja akiwa ako katika dedication yake ili nguvu ziongezeke, akiwa amekalia misumari hapa na hapa imepandwa hivi, amekalia analalia, alale pale 24 hours. Nilipomtazama akiwa amelala hapo, nikasema Mungu, please saidia. Nilipewa very rare opportunity. Na unajua wewe ni mzito, kila dakika inapita msumari ukijaribu ufanye so ili usimuumie sana, lazima uwe a statue mpaka ifike even your breathing ainui mwili wake, kwa maana ukisema inaingia that inaitwa transcendental meditation, mpaka akili simame ikae kama you are a statue. Na ukiwa mzito sana uelewe, misumari itaanza kuingia. He is dedicating himself. So that he may give his body to the spirits. Apeane mwili wake kwa maroho, ili nafsi yake kuketi roho, akili yake kuketi roho, kila sehemu yake, ili akitembea awe si yeye anatembea, ni roho atembeaye. Ili akikulaani unakufa, kwa maana akisema ukufe, roho ile inakuua. Akisema biashara yako ifungwe, roho yule anafunga biashara. Akisema utasaa, roho yule anakuja anafunga uke wake, unakuwa. Daktari wanatazama lakini ni roho ameketi ndani. Alitembea kwa neno la mtu fulani. Because the world understood every human action requires a spiritual touch that is supposed to come from God for perfection. But because they sinned, that touch broke. They have to fill it up. You are given a rare touch, then you are seated in church, idling. Idling. Umeketi tu, idling. Wakati utasumbuka sana, utaenda kwa huyo mganga kuombe, akujase mashetani yako naye, and you under the better opportunity. Ukujitaji kujiunga na misumari, ukuhitaji kulala kaburini, ukuhitaji kujipaka damu ya mbuzi na ya ng'ombe na ya kondoo na hata ya wanadamu, ukuhitaji kufanya hiyo. You are given a rare opportunity. In him we live.
Are you seated in this house today? In him we live. In him. If you understand what you've been given and run after it, you become a unique human being. A unique human being. Mtu wa kivyake. Hiyo ndio wokovu. Agano hili la Jeremiah 31 ndilo lenye taratibu hiyo. Ndilo lilikufungulia mlango. Agano lile ndio limuleta Kristo ili mlango ule ufunguliwe. Kwa hivyo unapookoka ni kama mtu afungua he mlango. Ukisha mkubali Kristo ndani, lazima utafute hatua hiyo ingine. Alafu utafute hatua hiyo ingine. Vile utafutae hatua kwa hatua, ukifikia utajikuta umeketi, umeanza kujenga utu wako ndani yake. Ukitembea unatembea ndani yake. Ukiketi unaketi ndani yake. Wakati utasikia kitu kile kimeanza kufunguka ndani yako, utakuwa umeanza kuingia katika ukamilifu wa wokovu. Nitawaacha sasa ili msinyeshewe. Oh God, help me. Lakini ngoja nikupee kitu kidogo uende usome, then tutakutana siku hiyo nyingine. Katika kitabu cha Yohana anasema 14, whosoever has my commands, it is him who loves me, and I shall love him. Number 1, nitajifunua kwake. Nitampenda, nijifunue kwake. Hatua ya pili, Baba yangu atampenda, tujenge ndani yake na tujenge pamoja naye. Hiyo ni kumaanisha katika agano ya wokovu Kristo alitarajia uingizwe ndani yake, naye aingie ndani yako, ili ufikie kimo hiki cha kuishi ndani yake. Is that thing supposed to happen so that you may go to heaven? No, you are supposed to have heaven here. Yes. Go and read your Bible concerning eschatology. What is eschatology? Baada ya waliookoka kuweza kuingia katika eneo lile, Yesu atarudi. Akisha ili arudi, atawatoa duniani kidogo, awaondoe. Kwa maana ukisha ingia ndani yake, you can float in the heavenlies. Right? Are you hearing what I'm saying? Ukisha ingia ndani yake, it will be very easy to transport you. Akutoe duniani kidogo, mketi hapa angani. Kwa maana ukiwa ndani yake, unaweza kutengeneza dunia yako popote. Mketi angani miaka 7. Katika miaka hiyo 7, he will clean up. Atafanya cleaning ya the known earth. Baada ya cleaning up kukamilika, atawaambia turudi pale chini. Sasa mteremke. Akisha teremka, tukae naye miaka 1000 hapa, akiwa the king of the world. There will be no other king anywhere on earth. That is why he says he shall give cities to his friends to rule. Agawie mmoja New York, ape mwingine Jerusalem, mwingine ambiwe wewe umekuwa mzuri sana, utakuwa na Jerusalem na England na 5 cities
Are you hearing? That's why it says he shall give cities to his friends, because hakutakuwa na mfalme mwingine anywhere. Wakati huo anasema atakayekufa kabla hajafika miaka 1000 ataitwa mtu aliyelaaniwa. Kifo hatakuwa ameondolewa. Watu watakuwa nakufa. Tutamuuliza. Then death will be so rare that whosoever shall die, akiwanja fikisha miaka hiyo 1000 atahesabu waliolaaniwa. Because death will not have supreme authority. The king will have supreme authority. Lakini kwa maana hanja hukumiwa, bado watakuweko. Tingiza mtu akamwambie we live in him. Wangapi wameelewa kile tumeongea mpaka pale? Unasikia umeshika? Now the question is this. How will I be able to enter? Because that is what you are supposed to struggle with. You are not called to sociology ya kanisa. You were called to him. And that is what you are supposed to be running after. Some people say church people are very lazy. I'm telling you, that's not true. The lazy ones is because they don't know even where they are going. They don't know why they came to church. We are the people that are supposed to be opening up frontiers. Na tukiwa atufikiri, atusikii, hatuko katika Kristo, many of frontiers will stay unopened. Angalia wakati transportation ilikuwa inageuka. Ni akina nani walileta mambo ati an airplane can be there? Ni watu walio kanisani. Crazy ones who can think in God. Mpaka kanisa la wakati huo likawa na shinda na wao. Likashindwa hao vijana, wametoa hii mambo wapi? Lakini finally they flew. Na leo ulimwengu umejaa ndege. They opened the frontier. Within that era ya kanisa hilo, that is where many inventions are anchored. Na utasikia nyingi zake, from science to what have you. It is those guys who are doing it. They were in the church. Because their minds were allowed to think like gods. It is time to open the other frontier. Where is it? The Lord knows. But Africa requires an opening. I am a child of God. In him I live. In him I have my being. Let me not speak another step. Najua unanisikiza na unafikiri vile utaenda nyumbani. Hata kama ninajua wengine walisahau.
walisahau habari ya nyumbani. Lakini I'm hearing the presence of the Lord here. A unique working. That's great. That's great. Blessed be the name of the Lord. Say after me, I have a covenant with God through Jesus Christ. And I declare today, the rule of the Lord is established in my heart. The rule of the Lord is stored in my mind. I am a child of the King. I have an entrance into him, and he has an entrance into me. And that's the way I shall live. And I shall blossom greatly in this land. In Jesus' name. I'm praying. You stop praying the narrow prayer. You start seeking him concerning his covenant. Saying, Lord, fulfill thy covenant in me. Timiza agano lako ndani yangu. Can you get your offering? Set your offering apart now.